à tous. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue. Gros chantier cette année. Bienvenue évidemment dans cette salle magnifique au pied de la Grande Dame. Nous attendons quelques minutes pour nos juges avant de démarrer notre prochain finaliste. Hey, welcome back here on the stage of the 2025 French Barista Championships. Et non, maintenant c'est The World Coffee and Good Spirits finale avec notre prochain candidat finaliste, Pierre de Chanterac. So, judges, please join us on the stage. We have two sensory judges, Martin, Denis, technical, visual, Michalis, Welcome. Claudia comme Shadow, and we have as head judge is Sonia. Sonia Gant. Alors Pierre, je crois que je dois plus expliquer comment... Donc tu lèves bien la main. Have fun. Entendu. Puis-je avoir ma musique, s'il vous plaît? Merci. Time. Today I would like to bring you on a journey of exquisite drinks made with strictly specialty coffee and specialty spirits. Now, looking for the best ingredients for today's drink, I have met spirits producers who told me about varieties, climate, terroir. In a nutshell, the link between nature, craftsmanship, and quality. And isn't it what we stand for in a specialty coffee world? So I got inspired, and I'd like to share with you today my coup de cœur. This e-brick will be for my cold design and drink, and I will let you know everything about it later on. So now, moving on to the hot stage, your Irish coffee. I wanted to showcase an Irish coffee that is bold and warm, but also that is fruity, just like our coffees. So I selected a Chiroso anaerobic natural from Finca Las Flores, Joan Vergara. This coffee has beautiful notes of exotic fruits, such as mango and pineapple. I'm using 25 grams of coffee for 350 grams of water.
And I'm splitting my recipe in 2 steps. First, I'm doing an immersion, very long, for 1 minute and 40 seconds in order to fully saturate my coffee grounds and bring out sweetness and acidity that you will find in your final cocktail. Then I will do a second pour in percolation in order to pull out all the exotic fruits notes from this coffee. Total extraction time would be around 2 minutes and 30 seconds. Now let's build our drink together. I needed a spirit that is as bold and as fruity as my churroso, so I chose Redbreast. This is an Irish single pot still whiskey that has been aged 12 years in oak barrel and had been triple distilled. I am adding 40 ml in total. This spirit has notes of dried fruits, spices, and a hint of cherry. Now I'm adding 20 ml of an organic field to bottle French whiskey from Domaine des Hautes Glaces. This will vivify my Redbreast with its note of stone fruits and its refreshing hint of mint on the aftertaste. Now, as a sweetener, I am adding 20 ml of a simple vanilla sugar syrup that I made with 1 part vanilla, 2 parts vanilla, 1 part water. And this vanilla comes directly from Colombia, just like my coffee. It will sustain the sweetness of the drink and the exotic notes of my churroso. All right. So 20 ml of my vanilla. Together with my spirits, it will unlock a new flavor of lychee. Now, as for my cream, I needed a cream that has a 30% fat content, and I chose a cream from Normandy. It will add a buttery mouthfeel on the top, as well as a note of butter caramel and a hint of coconut. Now, would you please excuse me? Would you please write down a few taste descriptors for this Irish coffee? You'll find notes of lychee, mango, butter, caramel, pineapple, a hint of coconut, and a refreshing aftertaste that reminds me of mint. The core of your cocktail will be poured at 50 degrees Celsius, while the upper part, the cream, will be at 8 degrees Celsius. This is the perfect difference of temperature to have a warm yet refreshing drink. Now, the body of the Irish coffee will be silky, while the cream will be buttery and thick. Time for the cream. There we are. Now, please enjoy. Please enjoy. Please enjoy. Thank you very much.
Ready to move forward? Great. So my second drink, I got inspired by a white rum from the Granada Island, produced by Renegade. Now Renegade has many plots around the island, each one showcasing a unique microclimate and a distinct flavor profile. I chose Dunfermline for its Lalacombe Red cane variety, fermented for 60 hours in the glass, and I am adding 30 ml of it in total. In the glass, it showcases fresh cane sugar sweetness alongside a new note of iodine. Now my coffee. I needed a coffee that is as clean, as sweet, as vegetal as my rum. So I chose a washed geisha from Guatemala, Finca Gascon, and I extracted it in Ibrick, allowing me to use 17 grams of coffee for 110 grams of coffee out, with an extraction time of 2 minutes 15 seconds and a very fine grind size. This allows me to extract all the sweetness from the coffee and pull out a new flavor of apple and toffee. Now, to connect these two ingredients even further, I did a coffee saccharum by placing 1 part of coffee with 1 part of sugar and 1 part of rum. I let it macerate for 96 hours in anaerobic condition, then filtrate. This is the backbone of sweetness of my drink, and it will contribute to a new note of melted vanilla caramel ice cream. Now, I'm adding 15 ml of a tomato spirit from Cazot, made by macerating 268 heirloom varieties of tomato in a house-made distilled alcohol for 18 months. This will have a fruity flavor. It will echo my rum characteristic and create a new note of caviar. Now I'm adding 10 ml of Strato Pistachio Distilla, made with Pistachio di Bronte, macerated in alcohol, then redistillated. This will round up my drink and enable me to use less sugar than I would normally do, thanks to this beautiful sweet pistachio flavor. I'm finally adding 10 ml of a soybean miso in order to link all my ingredients together and bring creaminess to the drink. Made with 1 part miso, 1 part water. I'm shaking this drink and serving to you over ice in order to serve it at 4 degrees Celsius, as I found out that this is the perfect temperature for you to experience a umami-forward drink, yet sweet, yet refreshing. Whoop. You will find notes of caviar, apple from my coffee, melted caramel ice cream, pistachio, and a hint of nutmeg. And as you can tell, this coffee can be easily replicated in any commercial application, as I can pre-batch all my ingredients first and add my coffee upon customer's order. I thank you very much for your attention. Thank you for your time. Et merci Pierre. Bravo. Well Bravo, done, Pierre. well done. Quelle performance! Pierre, viens nous rejoindre sur scène. Ici, s'il te plaît. Non, 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 ici, il va ici. Ok, ok. Ça va? Ça va, ça va. Très bien, très bien. On attend notre caméraman. Alors, comment ça s'est passé? Écoute, c'est mon premier vrai overtime de ma vie, donc c'est pas simple, mais mais malgré tout, Pour moi, c'était super fluide, ouais, bien expliqué. merci. Mais bon, tu as l'habitude de faire des compétitions, donc parce qu'ici, à côté de nous, monsieur, dame, c'est quand même un champion du monde dans un autre concours, le Chess Tout à fait, Ibrick. Tout à fait. Et moi, j'ai trouvé ça très astucieux, justement, d'utiliser cette préparation de GSV Ibrick pour faire le Irish très original, Ouais. et de mettre en avant aussi votre titre mondial. Bah, en fait, le Librick, c'est une méthode qui est assez intéressante en cocktail parce que très souvent, quand on a un expresso, on est obligé d'apporter de la dilution, sinon c'est trop puissant. Et quand on a un filtre, les baristas se retrouvent à faire des ratios qui sont aberramment très concentrés. Ouais. Et en fait, Librick, c'est un juste milieu entre les deux. Et donc, ça offre un ratio qui est assez parfait pour un cocktail. Non, c'est très malin parce qu'effectivement, l'ingrédient café, effectivement,
c'est pas comme un café qu'on va boire tout seul. Il devient un ingrédient, donc il faut qu'il traverse tous les autres ingrédients qui sont plus forts, comme les alcools. Tout à fait. Et l'hybrique en plus permet, avec une mouture extrêmement fine, d'aller chercher beaucoup de sucrosité, beaucoup de complexité dans un café. Voilà, non mais c'était une très belle compète. Et je Les vais juges saluer mes juges. Qui vont vous saluer. Merci Marc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you so Merci much. aux Thanks. juges. En tout cas, Pierre, j'ai bien aimé ce parallèle entre les specialty spirits, specialty coffee. Ouais. Ça va très bien ensemble et c'est deux mondes vraiment parallèles. Ouais, c'est deux mondes parallèles et c'est deux mondes où on promeut la traçabilité, la qualité des ingrédients utilisés. Et c'est vrai que dans l'industrie des spiritueux, la traçabilité, c'est quelque chose de compliqué. Quand on adresse les vendeurs de spiritueux, bien souvent, ils sont confus, ils ne sont pas à l'aise sur ces questions-là. Et aujourd'hui, il y a un vrai mouvement de gens qui valorisent toute la chaîne de traçabilité, qui parlent de produits de terroir véritablement, qui vont vers de la parcellisation, qui vont vers de la segmentation de variétés botaniques. Bref, tout ce qu'on fait dans le café. Et du coup, moi, ça me parle énormément. Et en plus, sensoriellement, tout ça, ça se connecte. Donc, c'est tout ça que j'ai voulu raconter et c'est tout ça que j'ai appris aussi pendant cette préparation. Alors les gens, ils peuvent te trouver où pendant ton temps professionnel? Moi, je suis directeur qualité à Terre de Café, donc en charge en co-décision des prises de décision d'achat de café vert, aussi de la formation, de la qualité au sens large dans l'entreprise. Donc je suis un seul jour par semaine en boutique en tant que barista, parce que j'y tiens, tous les mardis, rue des Blancs-Manteaux dans le Marais à Paris. Ah, tous les mardis. Voilà, tous les mardis. Et puis sinon, On peut se faire servir par un champion du monde. Tout à fait. Tous les mardis. Et on en a même deux, donc en plus, ça maximise les chances. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être une autre question? Est-ce qu'il y a des personnes que tu souhaiterais remercier? Oui, toute mon équipe de Terre de Café, bien sûr, pour le soutien inconditionnel depuis toujours. Et tous les gens qui m'entourent, tous les gens qui font des sourires, des accolades, qui sont bienveillants dans le soutien, qui applaudissent. Merci à tous. Et les compétitions, c'est des moments de mise à nu qui sont difficiles, de beaucoup de travail. Et donc, on est content d'avoir un soutien d'une belle communauté. Donc voilà, merci à tout le monde. C'est nécessaire, l'équipe. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, un applaudissement pour Tour Pierre de d'applaudissements. Chanterac. Merci beaucoup. Pierre de Chanterac, champion du monde et finaliste pour le World Coffee and Good Spirits 2025. Et on a notre prochain candidat finaliste pour le World Latte Art France qui se prépare, Brian Otero, un ancien champion de France également en latte art. Tout à fait. Donc, il reste encore quelques minutes. Donc, il est temps de vous montrer quelques messages de nos partenaires.